Right. Online people, very good morning, Dana. And physical people, right? Good morning. And this is the third session, Academic Structure, Unit 1 for 2028 A-level students. Right, please take the pen and check your answers for review paper number 2. Write 5 properties of cathode rays. What are the properties of cathode rays? So when you write in properties of cathode rays, always try to write the unique characteristics. Write very uncommon, write unique, uncommon characteristic for cathode rays. The first one should be cathode rays are negatively charged particles. Second one, cathode rays EM ratio is constant. Cathode rays do not depend on gases inside the discharge tube and material used as cathode. Cathode rays have mechanical effect, or you can write the sentence as cathode rays can produce kinetic energy and it has momentum. When there is external electric field, cathode rays deflected towards positive terminal. When there is external magnetic field, cathode rays deflect perpendicular to each poles, making circular path. So these are the properties of cathode rays. And properties of anode rays. What are the anode rays? Did I give the different names for cathode rays and anode rays? I think no. Right? For different names, cathode rays, stream of negative charge. Particles. Stream of negative charge particles. Then stream of invisible radiation. Invisible radiation. Stream. And beam of negative charges. Particles. Right? Those are the few names can be used for the cathode rays. For the positive rays, first one, anode rays. And the second one, canal rays. These are another two names can be used for positive rays. You can note down in your theory note. So write 5 properties of anode rays. In this case, also you need to write unique properties. The first one, it has no constant EM ratio. Second one, when there is external electric field, positive rays deflected towards negative terminal. Anode rays depend on the gases inside the tube. Anode rays have both mechanical and chemical effect. And anode rays have lower EM ratio than cathode rays. So you can list them. Write 3 examples for isotopes. Don't write one isotope for one element. You have to mention 4. For hydrogen, hydrogen 1,1, hydrogen 1,2, hydrogen 1,3. For oxygen, oxygen 8,16, 8,17, 8,18. Chlorine, 17,35, chlorine 17,36. 36.
and chlorine is 37. And addition that you can take carbons is 12, carbons is 13, and carbons is 14. Next, explain John Dalton's first postulate. Right, so John Dalton's first postulate is matters are formed by very tiny, invisible, and indivisible particle called atom. But due to late experiments, indivisible disproved because atoms have subatomic particle called electrons, protons, and neutrons. That experiment, that proved by simple experiment by taking colored ink it immersed to white chalk. After a few minutes, the white chalk absorbed the colored ink, and within the chalk particles, there are some ink particles, right? Ink particles within the chalk particles. By this simple experiment, John Dalton's first postulate disproved. Right, Okyukta, final question. What is EM ratio of the electron? The value should be 1.76 into 10 to the power 11 coulombs per kilogram. Coulombs per kilogram. Right, so these are the things that we discussed the last 2 weeks and we briefly remind them. Now we can start from the page number. Online people karikutala. Done. Sakitma. Right, so we discussed charge on the electron, Millikan soil drop experiment, and we did one example, this example question from Q equals in E. See, right, please do another one. I gave calculate the total charge of calcium. Utala, in your writing book or the extra paper, please take the total charge of calcium. Total charge of element calcium. Atomic number 20, mass number. Right, simply apply Q equals in E equation to get the answer. Q equals in E.
Fernando, what's the answer to that? If it was any. What's the value? Straight, getting. So total number of electrons here 20 into 1 minus 1.60. Total into 10 power minus 19 coulombs. It's minus 3.20 4.10 power minus 18 coulomb. See? Everything. Another. Is that correct answer? Putesh, Shannon, is that correct answer you got? Yes, Okay. yes. Huh? Yeah. Yes, Fernando. No, method minus 10 to the power 19 times 10 to the power 18. Negative minus 32.044 tamari. How is that? Either mom method and decimal like is correctly method 10 to the power 8 plus that. And that. Okay. Then look at the page number 8. Protons and neutrons. The smallest and lightest positive ion was obtained from hydrogen and was called protons. Write in red color pen on this page number 8. The proton was discovered by Ernest Rutherford. Ernest Rutherford. The proton was discovered by Ernest Rutherford. Right. So in the science is placed. The first one Empedocles, second one Hindus, third one Democritus, fourth one Aristotle and Pluto, fourth one John Dalton, fifth one Johnston G. Stoney. Next, William Crookes, Luger, Luger and William Crookes, not only William Crookes, the discovery of cathode ray tubes done by 3 people. The first one, William Crookes, then Luger and Pitoff. Luger and Pitoff. And J.J. Thomson discovered the properties of cathode rays, and J.J. Thomson calculated the EM ratio of the cathode rays. R.A. Millikan discovered the charge of the electron, and finally, Eugene Goldstein discovers the positive rays. Now again, right, the positive rays discovered by Eugene Goldstein, and when there is hydrogen, so we take that as proton. The positive rays named as proton by Ernest Rutherford. Right, now we are going to check whether another particle inside the atom. So this experiment conducted by James Chadwick, right? So when there is only positive and negative charges inside the atom, there was a problem how they prevent the attraction. They have attractions, positive rays always attracted by the negative rays.
or positive particle always attracted by the negative particle. So they get another problem, how they prevent the attraction. How atoms, subatomic particles, how electron protect from the attraction of the positive charge. So to give the correct answer for that, many scientists have involved with that also, but the correct experiment conducted by James Tatwin. He used alpha source. What is alpha? Shenol. What is alpha puta? Alpha matakadu puta. What is alpha? Alpha is helium nucleus. Right? As an alpha source, we can take radioactive lead. So radioactive lead, one of the isotope which has a radioactivity on the lead, it can produce alpha rays when it turns to next available element. So alpha rays are positive charge particles and the atomic number is 2, mass number is 4. The charge is +2. Therefore, we define alpha particle as helium nucleus. So when these alpha rays gives to the beryllium sheet, here is the beryllium sheet, to observe the observation. There is another device called detector. Use. So this is detector. Detector can identify charge particle. Used to identify charge particle. So here, this one we call detector. It has the arrow called indicator. So when there is the charge particle falling onto the detector, the indicator of the detector rotates to either side of the right or left, means it has the the particle which is fallen onto this detector as charge. So this one we call detector. Detector used to identify the charge particle. Make you particle ගැටුනහම ඒ particle එකට charge එකක් තියෙනවා නම් මේ detector එක දෙපැත්තට දෙපැත්තෙන් කොයි පැත්තට හරි rotation එකක් වෙනවා. Got it? So first James Tatwin used beryllium sheet, and to the beryllium sheet high energetic alpha rays hit. When high energetic alpha rays hit on the beryllium sheet, there is a detector behind the beryllium sheet to identify whether charge is released by beryllium or the charge released by beryllium has charge or not. මෙතනින් release කරනවද නැත්ද particle එකක්, ඒ particle එකක් release කරනවා නම් එයාට charge එකක් තියෙනවද නැත්ද කියලා හිතේ identify කරගන්න තමයි detector එක use කරන්නේ. In the first stage, after keeping the detector behind the beryllium sheet, there was no observation given by detector. Right? There was no observation given by detector. By that, what you can conclude, මොනවාද පුතාලට කියන්න පුළුවන් detector එකේ කිසිම rotation එකක් නැහැ. එහෙනම් මොනවාද පුතාලට කියන්න පුළුවන්? beryllium sheet එක පිටිපස්සේ තිබ්බා detector එකක්. ඒ detector එකේ කිසිම observation එකක් දැක්කේ නැහැ. ඒ දැක්කේ නැත්නම් පුතාට මොකක්ද මෙතන experiment එකෙන් කියන්න පුළුවන්? දැන් රන්දිනෝ දැන් ඔයා උදේ නැගිටලා දැන් අපි සන්ඩේ ක්ලාස් එකනේ මේ උදේ නැගිටලා බලනවා ඩයිනින් ටේබල් එක දිහා හරි කිචන් එක පැත්තට හරි ගිහලා බලනවා උදේට මොකොත් කෑම හදලා නැහැ දැන් ඔයාලට මොනවද හිතෙන්නේ පුතා එක්ක අපට නිින්ද ගියේ එක්ක අද නිමාන දවසේ නිසා පරක් වෙලා උදේට කෑම
එහෙමත් නැත්නම් අර කඩේ කන සීන් එකක් වගේ තියෙනවා. ඒ වගේ ගොඩාක් දේවල් ඔයගොල්ලන්ට හිතෙනවා නැද්ද? අද විමාන දවසේ ටියුෂන් තහනම් කියතියෙදි මොන එකකට ක්ලාස් දැම්මද? එහෙම පොඩි දේවල් හිතෙනවානේ. වටටම ගහනල්ලු. එයි අපිට විදි. ඔයාලට විතරක් නෙවෙයි ඊළඟ ක්ලාස් එකක් මම ගන්නවා. රයිට්. වාර්තින්ද පුතේ ලික්චර් ටයිම් එකක් තියෙනවා. සමහර ලාවට අපිට කරන්න බැරි අවස්ථා ඒවා අසුරීක. මේ වගේ දවස් වලින් කරන්න පුළුවන් දවසේ කරන්න පුළුවන්. දැන් නෑනේ අසුරීක පුළුවන්. රයිට් එක මොකක් හරි ඉවෙන්ට්ස් එකක් ඉන්න පුළුවන්. අවුරුදු දෙකමාරක්ම කරනවාම කියන්නේ බෑනේ. එක ඉවෙන්ට්ස් අපිට මගදී වැටෙනවා. ඉතින් ඒ වලට පොඩි එක්ස්කියුස් එකක් ගන්න මේ වගේ වෙලාවකදී තියන්න පුළුවන් තියන්න එපා කියලා නේ මුදේ. අද ටියුෂන් තහනම් කියලා නෑ. තහනම් කියලා කිව්වේ කවුද? මීඩියා එක. මීඩියා එක තමයි පිස්සුනටලා දෙන්නේ. රයිට් මම ගෙඩුඩ ඇප්ලයි එකේ රයිට් සෙක්‍රටරි. අපේ තියෙනවා පුතේ වෘත්තීය දේශකවරුන්ගේ සංගමය. රයිට් ඔයගොල්ලෝ අහලා තියෙන ඇප්ලා රයිට් ඇප්ලා කියලා කියන්නේ ඒකේ මොකක් තමයි දුෂ්ට පාවදුරුස සභාපති ධූරයට පත්ලා තිබුණේ දුෂ්ට කමිට්මන්ට්ස් කරන්නේ රයිට් ඊට පස්සේ ඉතින් ඒකේ ඉන්න ලොකු පැනල් එකක් ඉතින් හැම රටේ හැම කෙනෙක්ට අවුරුද්දකට කොමාකම මොටුවරක් නෙමෙයි කොට එහෙම ටියුෂන් හබ්ස් තියෙනවානේ ඒ වලට ඉන්න අකමැති මෙම්බර්ස් එකක් ඉතින් මම අපේ කොට හත් දෙනා ඔක්කොම ඉස්සලා ප්‍රෙසිඩන්ට් ඉන්නවා සෙක්‍රටරි ඉන්නවා ට්‍රෙෂරර් ඉන්නවා කොහොමද ඉන්නවා කට්ටිය වයිස් ප්‍රෙසිඩන්ට් වයිස් සෙක්‍රටරි ඉන්නවා ඒකේ මම ට්‍රෙෂරර් මංගාවෙන් සංගමයේ මේ ඉතින් අපි බැලුවේ ඇයි ඒක වීඩියෝ වලින් එක වැරදි විදිහට සමාජගත කරේ කියලා. නමුත් ඒ ඩිසිෂන් එකක් කරන්නේ උදේීමක් කරලා තියෙනවා අද ටියුෂන් තියන්නේ පබ්ලික් ස්කූල්ස් තුනක් දෙක තියෙනවා ප්‍රයිවට් සෙක්ටර්ස් වලින් ඉල්ලීමක් තමයි කරලා තියෙන්නේ බට් ඒක ෆයිනලයිස් වෙලා print වෙලා ඔෆිෂියල් එකක් විදිහට රිලීස් කරන්න ඉස්සලා මීඩියා එකෙන් ටියුෂන් පහනම් කරලා ඉවරයි. රයිට් ස්කූල්ස් නම් පොඩක් නෝට් දෙන්න කමක් නැහැ ගොඩක් තමයි ස්කූල් වෑන්ස් වලින් යනවා බස් වල යනවා පොස්ට් තියෙනවානේ ටියුෂන් ක්ලාසස් වලට අපිට ඔන්ලයින් අටෙන්ඩ් වෙන්න පුළුවන්. පුළුවන් ළමයිට ඩිස්ප්ලේ කරලා ළඟම ඉඳන්මයි. මේ ළමයිට ඩිස්ප්ලේ දෙයක් තියලා බෑ. හැබැයි කොහොමද ඉස්සරහට ඒගොල්ලෝ ස්ථිරවම කියයි පහනම් කියයි. එම් කියන්න පුළුවන් මේ ප්‍රශ්න තව දුරට කිලෝ කියමුනම් පුදු කරනවා කියන්නේ. ඒකට ඩිස්ප්ලේ කොහොමද කියන්නේ මේ වගේ ඔන්ලයින් ක්ලාසස් කරන්නේ. මොකද මම මේ right. හරි. දැන් මට කියන්න පුතේ දැන් මෙතන ඔන්න දැන් කැමරේ නෑ. ඔය වගේ ප්‍රශ්න දෙකක් මට මත වෙනවනේ. ඔය වගේ දේවල් වෙන්නේ නැති කියලා. එන ඒ වගේ පුතාලේ කියලා කියන්නකෝ දැන් මෙතන detector එකේ right yes Ramdhanu. Yes good. Right detector එකෙන් both observations නැත්තම් we can say that there's no particle released by beryllium. The one thing detector එක detect කරන්නේ particle. If there's no particle released by beryllium, right? So no observation. What should be the second part? The particle released by beryllium sheet has no charge because detector used to identify charge particle. Charge it can identify only charge particle. If there is no observation, no deflection, we can say that there is no particle released by beryllium sheet. And the second one, the particle released by beryllium sheet has no charge. Then we continue this experiment with another sheet called paraffin sheet. Paraffin sheet. So this is beryllium sheet. After the beryllium sheet, he kept paraffin sheet. Paraffin means carbon 612. Isotope. Paraffin sheet. Paraffin sheet. Then again from the radioactive lead use and it release alpha rays. Charge particle with plus. When it hit on the beryllium sheet, we have to right reasons to not deflection in the detector. One thing, beryllium sheet did not release particle or the particle released by beryllium sheet has no charge. But after keeping the paraffin sheet, carbon 612 isotope,
And then they could observe detection, deflection. The deflection indicate positive charge. Identify positive charge. Particles by detector. So after keeping the beryllium sheet before the detector and after the beryllium sheet, now detector identify the positive charge particle released from the carbon-612 isotope. So the particle released from here was positive charge. Particle released from the carbon sheet was positive charge. When those positive charge hit on the detector showed that positive deflection, meaning positive charge released by the carbon-612 isotope. That means what? Definitely beryllium sheet release particle. Beryllium sheet again particle का release कर दी ना होगी. But the release particle has no charge. Right? The particle released by beryllium sheet has no charge, but the mass is mass of the particle release. Particle release by beryllium is slightly greater than particle released by carbon-612 isotope. The mass of the particle released by beryllium is slightly greater than the particle released by the carbon. I put in here. Then මම නිකන් ගෙස් කරනවා මෙතන ෂෙනෝල් කියන්නේ කෙට්ටු මට අම්බිච්ච ෂෙනෝල්ස් ඔක්කොම කෙට්ටුයි වල කෙට්ටු දුසුන අපි සකිත් පාම ගමු සකිත් මම කිව්වා යා කෙට්ටු ළමින් කෙනෙක් මම වගේ මහතෙක් කියලා රයිට් මම මෙතන තියෙනවා කවුද සකිත් මට වඩා කෙට්ටු කියලා හිතන්නකෝ මම දුර වෙන සකිත් මගේ අගේ කැප්පෙනවා දැන් මොකද වෙන්නේ සකිත් මම ගැලවිලා අර විසික් කරනවා අපි අර ෆස්ට් එක කතා කරා වගේ නෑනේ සකිත් මගේ ගේට මෙහෙම කරලා බැලන්ස් කරගන්න. අන්න ඒ වගේ තමයි මේ. කාබන් පැරෆින් පාටිකල්ස් පුතේ රිලීස් කරන්න නම් මෙයාට තියෙනවනේ මෙයාට වඩා චුට්ටක් වැඩි weight. Not greater weight. Right? So the particle released by the carbon-612 isotope or a paraffin sheet should have lower mass than the particle released by the beryllium. Make exam එකේ මේ විදිහටම අහලා තිබ්බා. Slightly කියන term එකෙන් අහන්නේ slightly greater. So the beryllium, the particle released by the beryllium has slightly greater mass than the particle released by carbon-612 paraffin. Right? So what is the positive charge particle released by carbon-612? What is the subatomic particles having plus charge? Protons. So this is the protons. So, to release the proton from the carbon, there should be the particle with no charge but greater mass, slightly greater mass than the proton. So, this particle named as neutron. Finally, he said that neutrons are particles having no charge, slightly greater mass than proton. So this observation confirmed by taking the nuclear reaction because radioactive lead alpha connected with the nuclear reaction. Then beryllium sheet atomic number 4, mass number 9. Contact with the alpha, atomic number 2,
mass number 4 can produce carbon 612. Beryllium sheet contact with the alpha. Beryllium contact with alpha. Beryllium contact with alpha. Release, produce one of the isotope of carbon 612 plus what the other one? The missing particle can be taken. 4 plus 4, 6. This one also 6. So what's the charge should come here? 0. In the nuclear reaction, sum of the atomic numbers of the reactants should be equal to sum of the atomic numbers of the product. Therefore, this one is 0. Here 9 plus 4, 30. Here 12. Therefore, the missing number here is 1. So, the subatomic particles having 0 charge, 1 mass, that is. By this nuclear reaction, James Chadwick could explain experiment with plus nuclear reaction. There was a subatomic particles called neutron inside the atom with no charge, but mass is slightly greater than the proton. Understood? Online babala ඔයාලට තේරුණාද පුතේ? right ලස්සනට අඳගන්න මට චූට්ටක් ලියන්න තියෙනවා. Online people තාම දොයියම තියෙද? Girls, boys, කොහොමේ ළමයි? Please raise your hand if you could take the clear understand. All, right? So you can take the last blank in the page number 8 as well as the first blank in page number 9. Okay, Putala, continue.
Right, please down the small paragraph. Chadwick smashed alpha particles. Chadwick smashed alpha particles into beryllium. Comma, a rare metallic element, comma, and allowed the radiation that was released to hit another target. Called paraffin packs. The experiment results shown a collisions and with the experiment results show a collisions with beryllium. Atoms would release massive neutron. Shorter collisions with beryllium atoms would release massive neutral particles which Chadwick named, write in red color pen, neutron. Next, we can complete the table given on page number 9. We need to write subatomic particles, symbols.
absolute charge in coulombs. Relative charge. For relative charge, there is no units. Mass and then mass in unit U. You will learn what is U. Then approximately mass U units. Right. Please complete the table. Online people done? Finish writing? Right. Then we get the next point. So after discovery of electron, proton, neutrons, අපි හරි ලස්සන flow එකකින් ඉන්නේ matters classify and find out what are the fundamental units in matters. And then John Dalton said no subatomic particles in the matter atom. Then we check with the different experiments, electrons, proton, neutron discovered. Then they can make the problem how they are existing in the atom. To give the answer for that, we have few atomic models. The first atomic model given by which person? John Dalton. The first atomic model given by John Dalton, that is Wolf-Boyd model. Then the second atomic model accepted, right, was the atomic model introduced by J.J. Thomson. Look at the page number 9, Putala. Atomic model, J.J. Thomson's model, called Thomson model of atom or plum pudding theory. J.J. Thomson came
1898 proposed that an atom possesses a spherical shape. Radius බලන්නකෝ ඒ කාලේ තියෙන ටෙක්නොලොජි එක atom එකේ radius එකක් කියනවා කීයද 10 to the power minus 10 ඇයට පේනවා තියා මොකක්වත් කරගන්න මේ කොච්චර ඇඩ්වාන්ස්ද කියලා පුතා so atom is spherical shape J.J. Thomson in 1898 proposed that an atom possesses a spherical shape radius approximately here radius of the atom approximately equals 10 to the power minus 10 meters or we call 1 answer. In which the positive charge is uniformly distributed. Right? So he just say the uniformly distributed positive charges are there. Meaning the positive charge uniformly distributed. No specific position. All the positive charges in the atom uniformly distributed like this. Uniformly distributed. The electrons are immersed into it in such a manner as to give the most stable electrostatic arrangement. Electrons are immersed in the atom giving circular path. And the circular path of the arrangement of electrons in the atoms give most stable electrostatic attraction. Attraction in between opposite charges called electrostatic attraction. Electrostatic attraction. So because of the uniformly distributions of the positive charge throughout the atom and the positions of the electron, negative charge electron in the atom, it gives most stable, not unstable. So the attraction presence here is stable electrostatic. Stable attraction. One particle, one positive charge particle attract the one negative charge particle. That is mean stable. Not all positive charges accumulated around the one negative charge. एक negative charge का पटे ඔක්කොම positives ටික අර set වෙලා නැහැ. ඔක්කොම නිකන් අර gathered වෙලා නැහැ. එක්කෙනෙක් ගන්න තියාගෙන ඉන්නවා වගේ කතාවක් තමයි stability කියන එකේ need. Right? Many different names given to this model. මේක මොන වගේ එකක් කියලාද අපිට කියන්න පුළුවන්? plum pudding. පුඩින් එකක් හදනකොට නේ විතර දානවා. ඕක කියන්නේ නේ. කියලා වැරදුනොත් එහෙම ඕගොල්ලෝ වැරදි විදිහට පුඩින් හදලා මාර්ක් ප්‍රශ්න කරනවා. පුඩින් හදනවා. දන්නේ නැහැ. දන්නේ. right milk දානවා, egg දානවා, sugar දානවා, vanilla දානවා. okay yes පුඩින් එක හදලා ඊට පස්සේ මම කියන්නේ milk එක. right caramel පුඩින් එකක් හදලා ඒකේ උඩ අර ලස්සනට අපි ඩෙකොරේට් කරන දාන plums right අන්නේ වගේ පුඩින් එක positive charge නම් පුතේ අපි ඩෙකොරේට් කරන දාන positive charge sorry plums තමයි negative charge පුඩින් එක completely පුඩින් එක ගන්නවා positive charge එක විදියට uniformly distributed නේ ඒකට අපි plums ගන්නවනේ ඒක ඩෙකොරේට් කරන්න ඒ ගන්න plums තමයි මේ assemble කරන්න කාටද negative charge electrons වලට තව මට කියන්න fruit එකක් ගැන හිතලා boys fruit එකක් ගැන හිතලා කියන්න මේකට assemble වෙන name එකක් මොන වගේ name එකක්ද plum pudding bottle and online people උලින්දු වල ස්කූල් එකේ නේ දන්නවද උලින්දු උලින්දු එක online මම ඇප් ඔෆිස් එකේ ඉන්නේ කියලා
Yes. Watermelon. Watermelon. මේ watermelon එකෙත් අපි අර කන රතු පාට කොටස තියෙන ඒක තමයි මොකද්ද? Positively charged atom. එතකොට black color seeds electrons. Watermelon model කියලා මේක කියනවා ඒගොල්ලෝ. Many different names are given to this model. For example, plum pudding, raisin pudding, and watermelon. This model can be visualized as a pudding or watermelon of positive charge with plums or seeds, electrons embedded into it. An important feature of this model is that the mass of the atom is assumed to be uniformly distributed over the atom. මෙයා කියනවා පුතේ මොකක්ද? atom එක වටේම සම්පූර්ණම atom එක තමයි mass. Right? So important point. In J.J. Thomson's atomic model, the one is positive charge uniformly distributed. Positively charged, uniformly distributed. Second one, right? Attraction is stable, electrostatic. Electrostatically stable. And mass of the atom uniformly distributed, or mass of the atom is same as mass of the atom is same as mass of the atom is said to be the uniform distributed form. Mass of the atom is same as the total mass of the atom. Total mass of the atom. Atomic mass can put a atomic total charge. Although this model was able to explain the overall nucleus, atom is overall neutral. Means number of positive charge. Number of positive charge same as number of negative charge. Number of positive charge same as number of negative charge. But not consistent with the results of the experiment. Thomson was awarded Nobel Prize for Physics in 1906 for his theoretical and experimental investigations of the conductions of electricity by gases. So that is the model explained by J.J. Thomson. So it's plum pudding or an atomic model of the J.J. Thomson. Positive charges are uniformly distributed, electrons are embedded on it, and the overall nucleus explained, and the overall mass of the atom is overall mass of the atom is uniformly distributed. Uniformly distributed. And number of electrons equals to number of protons, means number of positive charges equals to number of negative charges. And the radius of the atom approximately 10 to the power minus 10 meters. So those are the important points explained through the J.J. Thomson's atomic model. ලස්සට චූටි ලියා ගන්න පැටි ඔතන ඉඳ නෑ. Please take an extra paper. පුතාලට doubts තියෙනවා නම් අහන්න ඕනේ. Yes. කො Sunday class එකේ තරම් active නෑ නේ මොකෝ ඒ. Morning times හරියන්නේ නැද්ද?
Rantino, what do you ask, Putta? Is related to the previous topic? Yes, cathode rays are stream of the electrons plus positive rays are stream of positive. Yes. Because of that, J. Thomson expected the position of the positive and negative particles which are uniformly distributed throughout the atom. That was expectation. But actually it's not like the atomic model same as described by the J. Thomson. J. Thomson කිව්ව එක නෙමෙයි පුතේ ඇත්තටම but එයා කිව්වා මෙන්න මේ විදිය තමයි කියන්නේ. All positive charges uniformly distributed and negative charges embedded in here. Clear කරලා ඔලින්දු හරිනේ පුතේ. Right. මේක ඇත්තද නැද්ද කියලා බලන්නම තව එක්කෙනෙක් මෙතන දෙනවා. මේක නිකන් අර පටන් ගත්ත තැනින් ඉවරයක් නැහැ. right අර ඕගොල්ලෝට කවුරු මොනවාද කවුරු කිව්වේ මට මෙයා කිව්වේ එයා ඔයා කිව්වේ ඔයා මම නෑ නෑ මට කිව්වේ අර ඒ මර රූට් එකේ යන්නේ පිටිපස්සට ඒ වගේ තමයි අතන කවුද ඉන්පුට් ඔෆිස් කිව්ව කතාව දැන් සෑහෙන්න දුර ඇවිල්ලා තියෙනවා බලන්න the third one Rutherford's nuclear model of the atom Rutherford's nuclear model of the atom Rutherford J. Thomson की गोले right yeah ඊට වඩා වෙනස් දෙයක් ඔන්න explain nuclear model remember that the first person is Ernest Rutherford that explained the nuclear model of the atom atomic nuclear model එක first explain කරේ පුතේ Ernest Rutherford and his students underline Rutherford and Hans Geiger, Ernest Master. එයාට exam එකේ MCQ වහනවා මේ දෙන්නගේ අර සූටින් මාටින් තමයි. ගයිගර් කොතනද එතන මාස්ටර් කොතනද එතන කර. ඔය දෙන්නගේ එක නමක් තනියෙන් අහන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම MCQ වලට දෙකම දාන්න. Rutherford දැන් J. Thomson ගේ ගෝලයක් තමයි Rutherford ගේ ගෝලය දෙන්නෙක් තමයි කවුද? Hans Geiger and Ernest Master. Rutherford and his students, Hans Geiger and Ernest Marsden, bombarded very thin gold foil with alpha particles. Again, alpha source used for this experiment. So, radioactive elements. Radioactive element release alpha 2,4 right alpha to very thin gold foil very thin and this very thin gold foil covered by the circular sheet metal sheet so inside the circular metal sheet coated with zinc sulfide. What is the purpose of coated with zinc sulfide? After what is the main purpose of? All the purpose of the
sound එකක් එනවද ඔයාලට? නෑ මේකට එනවා. Okay, fine. එතකොට ඔළුව එක තැනක තියාගෙන උගන්නන්න බෑ. අර ඒ කෑ ගහනවනේ. අපේ චුට්ටු කෑ ගහන ඔන්ලයින් වල. එයා දැන් ස්කූල් නෑ මමත් ගෙදරනේ. සාමාන්‍ය මම ගෙදර ඉන්නෙම නැති කෙනෙක්නේ. Friday, Saturday, Sunday, Monday. එක දිගට උදේ 7 ඉඳන් රෑ 10 නිකන් ක්ලාසස්. දැන් දවසකට එහෙමයි දෙයි තවත් කිටිස්ලි. ඊයේ ගෙදර රිවිෂන් ටික ක්ලාස් ඔන්ලයින්. ආයි රෑ 9 2026 ඊළඟට MCQ සෙෂන් එකක්. ඒක තිබ්බා. දැන් මම දැන් දෙපාරක් නැගිට්ටත් එක ඉන්වර්සිටි යන්න කියලා ගිහිල්ලා දැන් නැසිට නැහැ කියලා ආවා. එයාට උනි මාත් එක සෙල්ලම් කරන්න දඟලන්න. ඒක චුට්ටවල පුදුම ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඉතින් කියනවා. නෑ මම දැන් ක්ලාසස් ටික උදේ ඉවර කරනවා. 4 වෙනිදා ක්ලාස් ඉවර පොඩ්ඩක් ඉතින් ගිහිල්ලා පොඩ්ඩක් ඉස්සෙල්ලා කරනවා. අද 4 වෙනි ෆස්ට් ක්ලාසස් නෑ. ෆස්ට් ඉයර් එකේ පොඩ්ඩක් ඉන්නවා නැත්නම් මම නැහැ සෙල්ලම් කරනවා. මට පුළුවන් රස්තේ හදලා දෙනවා ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් බලන්න. ඉන්නේ වතරම නැත්නම් දැන් මල්ලගේ බර්ත්ඩේ එක සන්ඩේ ඒක මම වලට ඔන්ලයින් ජොයින් එකේ දැරියත් මාත් එක මොන උඹගෙන ඉන්නවා දැන් සන්ඩේ මට කඩවත ක්ලාසස් දෙකක් දින ඒක ඉවරලා එන්නේ විතර ඔන්ලයින් එක. එතකොට 10ට තමයි ඉවර වෙන්නේ. දැන් එයා කියන්නේ ඔයාට එහෙම ඉස්සෙම වැඩේ යනවා කමක් නෑ. අර මේක නොකියා කියනවා දෙන්න බැරි පොඩි වෙලාවක් එහෙම. දැන් එයා සාමාන්‍යයෙන් අපුතු ගානක් තිස්සේ වල්කොප්පු දානයක් දෙන්න යන්න පන්ති. මම දැන් දහම් පාසල් ගිහින් සන්ඩේ ස්කූලේ ගිහිල්ලා තාත්තත් එක්ක ඒ වැඩේ කරන්න. මේ මම ඊට පස්සේ හවුසින් කම්පැනි කරන්නම් කියලා. දැන් එළියට යන්නත් බෑ. දැන් මල්ලි මේව නරක වැඩ ඇත්තටම. එයා පාඩම් කරනකොට රුපියල් 150ක් දෙන්න ඕනේ අපි යාට. එයා වෙනම පොතක් මේන්ටේන් කරනවා ඒකට. පැයක් පාඩම් කරලා 150යි. සයන්ස් මැත්ස් වලට වැඩි. ඒක එහෙම එකතු කරලා සල්ලි වගේ තියෙනවා. යාට වෙන කයකට විතර තියන් ඉන්නවා. දැන් මම හරි අපි ඔයාට gift දෙන්නම්. මම ඔයාට පාටියක් දෙන්න ඔයාට. එහෙමනේ බර්ත්ඩේ එක තියෙන මනස පාටියක් දෙන්න නැත්නම් gift දෙන්න. පාටියක් අත්දලා gift එකක් දෙන්න බෑනේ කියලා. දැන් ඔබේ සල්ලි තියන්නේ ඊට පස්සේ කියනවා නෑ නෑ අම්මා අපි සන්ඩේ කවස ඔක්කොටම වෙන්නේ කියලා ගෙදර පාටියක් දාලා පස්සේ වෙලාවෙ ගිහින් මොනවා කඩේ කාලේ වුණා. ඒ සල්ලි තියාගන්න. අර කවුද? දැන් ඒගොල්ලෝ ඉතින් මාත් දවසේ බලන්න මාර්තික මොහොත වෙන්නේ කියලා හොඳට මැඬුවා. එයාට හරි බලන්න ඒක උරන්න දැන් මගේ ඔළුව ලෙසන් එකට කන්සන්ට්‍රේට් කරගන්න අමාරුයි කියන්නේ මොනේ වෙන්නේ කියලා. ඒක නෙවෙයි. හරි. Right. So this is radioactive element which can release alpha radiation. So this alpha radiation gives to very thin, right? Thin gold sheet of food. Very thin gold form. And there was a circular part, circular sheet, which is covered the very thin gold foil, and the inner wall of the metal sheet. This is metal sheet covered by the coated with the inside. Circular metal sheet. Right. So the coated with the zinc sulfide to get the clear observation because when rays hit on the coated zinc sulfide and it produces bright spots. So he could get 3 observations. The one was most of alpha rays travel without any deflection. So this is the original part of alpha rays. So many of alpha rays deflected without any, travel with any deflection. So these are the alpha rays. Alpha rays travel without any deflection. That was first observation. When alpha rays gives to very thin gold sheet, gold foil, and many of alpha rays travel through the thin gold foil without any deflection, and it was observed
with the coated zinc sulfide circular metal sheet. When these rays hit on the coated zinc sulfide circular metal sheets, the positions got make some sparks. And the second observation was very few alpha particles deflect, making small lengths. Here, right? Alpha particles, very few. Few alpha particles deflected, making small ends. And the third observation was very few alpha particles bounce back, making approximately 180 degrees, right? Very few alpha particles bounce back, making approximately 180 degrees, right? Measuring stop karana current में circular path के get the clear picture. So these are the three observations taken through this experiment. I want to ask first question from you. What is the purpose of getting very thin gold sheet? मेरे पुटे very thin gold sheet का गाने के main purpose से कम करते हैं. Online बपाला. What is the main purpose? Taking very thin gold sheet to decrease the number of atoms. When there is very few number of atoms, it really easy to take the clear observation. Right? It was really easy to take the observations when there is less number of particles. That is the main. Right? To take clear observations. Right? To get the clear observation. Because of the few. Because of number of atoms are less. That's the one thing. Now tell me what's the reason why most of alpha particles travel without any deflection? I put a mere kisma deflection in the meeting. Then මට පුළුවන් ද මෙතන ඉඳන් මෙහෙම යන්න. දැන් ඇයි disturbance වෙන්නේ? මට මෙහෙම clear travel කරන්න නම් මෙතන මොකක්ද තියෙන්නේ? Empty space. Why most of alpha particles travel without any deflection? Because atom has more space. Look here. There's no disturbance. That's why most of alpha particles travel straightly without any deflection, meaning atom is having more spaces. Atom is almost empty. That's why most of alpha particles deflect without any deflection, travel without any deflection. Then what is the reason to make small lengths? Alpha rays are what about positive charge particles. When the positively charged particles travel very close to the nucleus. Nucleus also positive, traveling particles also positive.
same charges always get repel each other. So positive charge repel each other. Because of that, when alpha rays, positive charge alpha rays, going through very close to nucleus, because of the repulsion, the direction of the alpha particles get changed by making the small angles. That is the reason for second observation. What could be the third one? Why? Very few alpha particles bounce back, making approximately 180 degrees. Online people. What is the reason? Why? Very few alpha particles bounce back, making approximately 180 degrees. අපි බෝලයක් කරන් මෙහිම ගහුවොත් ඒ බෝලය ආයි පැත්තකින් බවුන්ස් වෙන්නේ. Why? රන්දිනෝ ෂෙනෝල් මොකද හිතෙන්නේ පුතා? දැන් මෙතන ළඟින් ගියේ නියුක්ලියස් ළඟින් ගියේ. Right, making small angles because of the repulsion. When the alpha rays travel very close to the nucleus. එනම් exact nucleus එක වගේ වැදුනොත් මොකද වෙන්නේ? Repulsion is greater. නේ දෝගාල alpha rays කියලා පුතා nucleus එක වදිනේ. වැදිච්ච ගමන් positive charge. Because of the great repulsion, alpha rays bounce back, making approximately 180 degrees. So, these observations explain that atom is not like the J.J. Thomson's atomic modeling. J.J. Thomson says all positive charges uniformly distributed. If the uniform positive charges are uniformly distributed throughout the atom, all alpha rays should be bounce back, making 180 degrees. But not like that. Most of alpha rays travel without any deflection because atom has more space. Atom is almost empty. And the positive charges accumulated only very small position. That's one is positively charged and called nucleus. And the electrons are always rotating around the nucleus. So this is the nucleus and consisting positive charges. And electrons are revolving around the, rotating around the atom. Right? So the radius, yes, radius of the atom approximately 10 to the power minus 10 meters, that's true. But radius of the nucleus is approximately 10 to the power minus 15 meters. Radius of the atom is 10 to the power minus 10 meters approximately value. There is a nucleus. Nucleus is positive charge. That's why very few alpha particles bounce back, making 180 degrees. And the radius of the nucleus was 10 to the power minus 15 according to the Rutherford's calculation. Yes. So these are the observation for the experiment conducted by Rutherford, Type and Master. And the final conclusion was the positive charge was accumulated, concentrated to the very small volume, and the most of the volume of the atom is empty. And positive charges on nucleus and electrons negative charges rotating around the nucleus, and the radius 10 to the power minus 10 meters for atom and the nucleus 10 to the power minus 15. Right, Utara take extra paper and then write all these mentioned here. If you have any doubts, please let me know. ලස්සන්ට අදගන්න පුතේ ලස්සන්ට ලියා ගන්න ලස්සන්ට. ඕක තිබ්බට වැඩක් නැහැ. පුතාලට මේව තනින් එක්ස්ප්ලেইন කරන්න කිව්වම පුතාලා මේව දැනගන්න. right ලස්සන්ට ගන්න.
Online people done finish. Right, please go through the note. Rutherford and his students, Hans Geiger and Estelle Marsden, underline, bombarded very thin wall foil with alpha particles. A stream of high energy alpha particles from a radioactive source was directed at the thin foil of gold metal. The thin gold foil kept a circular fluorescent zinc sulfide is screen around it. Whenever alpha particles struck this screen, a tiny flash of light was produced at that point. It was expected that the particles would slow down and change the directions only by small angles as they passed through the foil. But it was observed that, underline, highlight, most of the alpha particles passed through the gold foil undeflected. A small fractions of the alpha particles was deflected by small angles. A very few alpha particles bounced back. That is, they were deflected by nearly 180 degrees. On the basis of the observation, Rutherford drew the following conclusion regarding the structure of atom. First one, most of the space of the atom is empty as most of the particles pass through the foil undeflected. Underline, most of the space in the atom is empty. A few positively charged alpha particles were deflected. The deflection must be due to the numerous repulsive force, showing that the positive charge of the atom is not spread throughout the atom as Thomson presumes. The positive charge has to be concentrated in a very small volume. Underline, the positive charge has to be concentrated in a very small volume that repel the deflected the positive charge alpha particles. Conclusion by Rutherford showed that the volume occupied by the nucleus is nearly negligible small as compared to the total volume of the atom. Radius of the atom 10 to the power minus 10 meters, nucleus 10 to the power minus 15 meters, underline them. The atom is assembled to a football ground. Football ground the atom एक सेंटर के लिए तीनों चिप्पी एक चिप्पी एक गाना तरह छोटी वॉल्यूम में कब कम है कब गाने nucleus. Right comparatively. On the basis of above observations and the conclusion, Rutherford proposed the nuclear model of the atom. After the discovery of protons, according to this model, the positive charge and most of the mass of the atom was densely concentrated in extremely small region. This very small portion of the atom was called nucleus by Rutherford. The nucleus is surrounded by the electrons that move around the nucleus with a very high speed in circular paths called orbits. Underline orbits. Thus, Rutherford model of atom resembles the solar system in which the nucleus plays the role of sun and the electrons that is that of revolving planets. Electrons and the nucleus are held together by underlying electrostatic forces of attraction. Any doubts, Putala? Online people, any doubts? All got clear? Raise your hand. These all orbits. All clear, understand? Yes, okay, good. Right, I will give you a 15 minutes break. Then after that, we can continue.
Excuse me, teacher. Teacher, you are muted. Very good. How about the monkey? ගොඩක් දේවල් කිව්වේ නේ පොඩි දෙයක්. හරි බලන්නකෝ දැන් හරිනේ atom, subatomic particle and the atomic model all discussed. Right, then radioactive elements. Do you remember that additional to electrons, proton, neutrons as main subatomic particles, atom consisting other particles called what? Example, alpha, positron. නේද? දැන් අපි මේ part එක තමයි දැන් කතා කරන්නේ. Radioactive elements. Elements which emit radiation on their own and name this phenomenon as radioactivity. And the elements known as radioactive elements. Radioactive nuclide can undergo radioactive decay by ejecting nuclear particles, electrons, or producing energy. Right, please write the definition in the given blank, page number 11. මේ මෙතරින් ඉඳන් නිවාඩුවක් හම් වෙනකොට හොඳයි ඔන්ලයින් දරුවෝ ඔන්ලයින් ළමයින්ට නම් කොහොමද නිවාඩුව මොකද ඔයගොල්ලෝ ස්ටාර්ට් ඉන්නේ කරේ දැක්තරම 26 අක්කලා ඉවරට මේ නිවාඩුව හොඳයි මොකද අද ගොඩක් ක්ලාසස් ඔන්ලයින් වත් කරන්නේ නැහැ මොකද එක දවසක් නිසා කොන්ටැක්ට් කරලා ළමයින්ට රිලැක්ස් වෙනවා දැන් මේ අපි අර තියෙනවනේ ඉතින් කමිටි ඒ කමිටි වල කතා කරනවා ඉතින් අපි පොඩි රිලැක්ස් එකක් දෙමු ළමයින්ට අද ඔන්ලයින් වත් එපා දුක් ළමයින්ට දැන් 28 කරන්න වෙනවා පටන් ගත්ත අලුතමනේ නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් ඩිස්ට්‍රැක්ට් වෙනවා මේ වැඩේ ඉතින් ඒක නිසා මේ ඔයාලට කරන්න වෙනවා පැටියෝ 26 27 පොඩ්ඩක් රිලැක්ස් වෙන්න දෙන්න කියලා උන් අපේ ටීචර්ස්ලා කතා වෙනවා නෙක්ස්ට් වීක් උත් මේක කන්ටිනියු වුණොත් ඔන්ලයින් කරන්න වෙනවා ගොඩක් සමහර ළමයි ඔන්ලයින් මම ඔන්ලයින් ගෲප් කරකට කිව්වා අපේ සාමාන්‍ය ෆිසිකල් ළමයින්ට ඔන්ලයින් කැමති නැහැ අර හොඳට ඔන්ලයින් කරගන්න දරුවෝ ඉන්නවා ඒගොල්ලෝ ඒකේ මැක්සිමම් බෙනිෆිට් අරගෙන transport එකයි ඒ කොමාගෙන ටයිම් එකයි වැඩේ මොකද කරගන්න ළමයි ඉන්නේ බට් බෞද්ධයක් කරන්නේ නැහැ කම්මැලිනේ ඔයාලා විතරනේ මම උනත් එහෙමයි රයිට් සමහරවිට දැන් මම ඔන්ලයින් එකක් කරලා මට ඒ රෙකෝඩින් එක ආයෙ බලන්න දුන්නා මේ මම එහෙම බලලා දිනවා මටම හිතා ගන්න බැහැ මේ මම කියලා දෙන විකාර කතා රයිට් මටම hina වෙයි කොරෝනා කාලේ ඉතින් මම හිතපු ගමන් බලන ඔය වීඩියෝ කියන්නේ එඩිට් කර කර දානවනේ අපේ සෝෂල් මීඩියා එහෙම වලට බලනකොට මටම බඩේ ඉන්න බඩල්ලාගෙන මේ මොනවද මේ මම කියවන්නේ ඒතර ඔන්ලයින් කාලේ 23 අක්කලා ඉන්නට 22ක් වයිරට ඒ වගේ විකාර වැඩ කළේ එක දවසක් මම කරා පාන්දර 4 වෙනකම් ක්ලාස් එකක් අරගෙන මොඩයිනේ පාන්දර 4 වෙනකම් ක්ලාස් එක කරා කට්ටියට හොඳටම නිදි මතේ මම ඉතින් අහනවා ප්‍රශ්න ඔයාලගෙන් අහනවාගේ ප්‍රශ්න අහන මම එපාට මම මේ විදිහට බොහෝ ගාලා කෑගම කැම්බිට ලම් කරලා එකක් කෙනෙක් කොහොමද මම දන්නේ නැහැ විසා කියන කෙනෙක් කැම්බේ කොන් මයික් කොන් කළා දුලා බුදු අම්මෝ ගාගෙන කියන්නේ මට ඊළඟ ගැටිලා ඇත්තට මාත් ඊළඟ ගැට මම මොකද ආවේ උනිලා නෑ ටීචර් මට නිින්ද ගියා මේ කෙලින්ම අර ෆෝන් එකත් එක්ක ෆෝන් එකකින් ඉඳලා දෙමළ උඩට පවුතේ ඉතුරා චූටි ස්ක්‍රීන් එකක් තියා පැය ගානක් බලාගෙන ඉඳලා කොච්චර පවුද කියලා ලැප්ටොප් සම්මුම ගාව නෑනේ පුතේ සමහර ටීවී එකට කනෙක්ට් කරලා ඉන්නවා ඉතින් ලැප්ටොප් එක ඕල් මං ඕනි පැයේම ටීවී එක කනෙක්ට් කරලා ලොකු ස්ක්‍රීන් බලදරෝ ඉන්නවා බත් බහුතරයක් බලන්නේ චූටි ෆෝන් එකක ඉන්නේ ඉතින් ෆෝන් එක අතේ තියාගෙන යාට එහෙම නිින්ද ගිහලා නිින්ද යනවත් එක්කම අර එයාගේ අත කඩලා මයික් එක අන්මියුට් වෙලා අර මම බොක්කල කෑගාව එකට යා ගැටුණා ගැටුච්චත් එක්කම සබ්දයක් ආව ඩොංගල් මම එව මොකෝ අනේ ටීචර් මම නිින්ද ගියා මම ගැටුණා කොට ටීචර් කිව්වා ඔය වගේ එන ජොලි වැඩ වෙලා තියෙනවා එක ළමෙක් මේ DS එකේ පුතේ හරි එයා 22 ළමයි DS එකේ එක පාටම කැම්මේ ෆෝන් කරගෙන මම බලලා මෙයා අර නිකර කාටුන් චරිතයක් වගේ මෙහෙමද අර දෙන්නේ ඔක්කොම ළමයිගේ මූණක් පේන සමහරුන්ට කියන කැම්මේ ෆෝන් කරමු කියලා
සමහරම කැමතියි කැමිකෝන් කරනවා. ඒස බෝතල් පත්‍රات කරනවා. right සමහර කැමති ඉතින් කැමිකෝන් කරන්න කැමතියි මොකද එයාලා කියන කැමිකෝන් කරගෙන ඉන්නකොට ටීචර් බලගෙන ඉන්නවනේ. එතකොට අපිට නිින්ද යන්නේ නැහැ කියලා සමහර කැමති නැහැ කැමිකෝන් කරා. ඉතින් එහෙම සමහරට කැමතියට කැමිකෝන් දැන් ඔයාලගේ කැමතියට කැමිකෝන් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අර පිළිගන්නවා මොනවාද පොප්කෝර්න් වල බලන්න. ඒක නිකන් කාටුන් චරිතයක් වගේ මිටි කොටයි මහතා කන්නාඩි දෙකක් දාලානේ එයාගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකත් ඒකේ හරියට හදලා ලස්සනට සූමික බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් හදන්න පුළුවන්. අයියෝ ඒතරම් පිස්සු ළමයි හිටියා. ඒ අර මං කියනවා මෙහෙම කපු ළමයා එයා ඒ දෙකයි B එකයි දැන් කලම් යුනිවර්සිටි ICT. එයාට ඕනේ කිව්වේ IT ඩිග්‍රී එකක් ගන්න බට් එයා කෙමිස්ට්‍රි කරා සබ්ජෙක්ට් එකක් තිබෙන්නේ. ඒ දෙකයි B එකයි අනුත්පතවත්. හරි. ආත් එක්කවත් කතා කරන්නේ නෑ. පැත්තකලා ඉන්න අපි ට්‍රිප් එක අපි සමලින් ක්ලාසස් ඉවරලා ඉවර එක්සෑම් නම් ට්‍රිප් එක යනවා. මම ඉතින් වෙනම ට්‍රිප් එකේ දෙකක් නැති වෙයි කියලා යන්නේ. ඉතින් ආශ්‍රයක් නේ කාත්තක. ඉනා වෙන්නේවත් නෑ. එන්න ගාම්භීර ලුක් එකේ ඉන්නේ. රත්මලාන්දිමයි ඉන්නේ. මගේ රත්මලාන් ඉන්ස්ටිටියුට් එකට ආවේ. ඒ වුණාට මම ට්‍රිප් එකක් ඇවිල්ලා තනියෙන් මුදට එයා තනියෙන් මුදට එනවා. අපි ක්‍රිකට් ගියා ළමයි මම ක්‍රිකට් ගියා ළමයි උතන අපි බස්ගස්ලා නෙට්බෝල් खेलුවා ඊට පස්සේ තව ෆුට්බෝල් खेलුවා බෝස්කට් खेलුවා ස්විමින් කරා එයා ඒ ඔක්කොම එන්ජොයි කරා ඊට පස්සේ අවසානට තිබ්බ ඩීජේ එකේ අපි ලන්ච් ආවකදී ඊට පස්සේ ස්විමින් කරලා ඊට පස්සේ ආවස ටී පාටියක් තිබ්බා ටී පාටියෙන් පස්සේ ඩීජේ තිබ්බා මම තනියෙන් නටනවා ගිහින් සෙට් එකත් එක්ක නටන්නේ නෝ කනෙක්ෂන් හරිම අයිසොලේටඩ් බට් එයා මට හිතුණා එයාගේ ලයිෆ් එක හරියට තේරුම් ගත්ත දරුවෙක්. එයාගේ ලයිෆ් එක එයා හරියට ලස්සනට එන්ජොයි කරනවා. ස්ටඩිස් උත්තටම කරපු දරුවෙක්. කාත් එක්කත් ඕනට වඩා too much connection නැහැ. හැබැයි එහෙම කියලා අයිසොලේටඩ් වෙලා පැත්තකලා වල්ලේ සීමිත කරලා නාටලා කින ජොලි කරලා ෆොටෝස් කරමු. ඒක කාගේ වැටි කරගෙන යනවා. ළඟදිත් මට කෝල් කරා කිව්වා දැන් කොහොමද කියලා. කතා කරන්නේ හරි අඩුයි. දැන් තාත්ත තමයි කතා කරන්නේ. Ryan Petio write in a different color pen. Definition for it. The spontaneous change. Of radioactive isotope. The spontaneous change of a radioactive isotope of one element into an isotope of a different or same element. Different or same element is known as radioactivity. The spontaneous change of radioactive isotopes of one element into an isotope of a different or same element is known as radioactivity. Normal pen. Such changes are called write in red color pen, nuclear reactions or transmutation. So during the nuclear reaction, the spontaneous reaction takes place. For example, if I take radium 88-226, spontaneously it can change to another isotope of another element or another isotope of same element. So random 26, 222. How we balance this, Puta? How we balance? The atomic number is 88,
it should be equals to that side, 86. Therefore, missing particle should have here 226, here 222. The missing particle should 4. So this is alpha, or we can write helium. Helium. Before the reaction, the particles we call parent nucleus. Parent nucleus. After the reaction, the main particle, main element we call daughter nucleus. Daughter nucleus. Write that and get your lesson done. Parent nucleus, daughter nucleus. You can see that we are speedily covered the theory parts without any doubts, right? Any doubts. I explain each and every point here with examples. So here when you check the page number 11, and mainly we have three kinds of rays. The first one we call alpha rays, beta rays, and the gamma rays. Especially you need to highlight these 2 points: alpha, beta, gamma. Alpha, beta, gamma. This order gives the penetration power. Penetration power increases. Penetration power increases. Gamma, beta, alpha, ionization power increases. Ionization power increases. So remember that alpha ionization, pronunciation simple alpha ionization. So highest ionization power on alpha, lowest in gamma. Higher penetration power on gamma, lowest on alpha. When we take alpha, beta, and gamma, you can stop the penetration of alpha using at least paper or air, dense air. And beta particles, if you want to stop the penetration of beta, you have to keep the very thin aluminium in front of the alpha rays. Sorry, beta rays. And to stop the gamma rays, you need to use very thick lead sheet. Right, take extra paper. Take extra paper. Right, then please make this table. Radioactive rays, the first one alpha. Charge is +2, mass is 4, single alpha 2, 4, or you can use helium 2, 4. This one we call helium nucleus. And then beta.
Charge is -1, mass is 0. Simple 0 minus 1, or you can write simple E, 0 minus 1. We call electrons. Different name, electrons. Then positron. +1, 0. Simple 0 plus 1, O, E 0 plus 1. Positive. Then gamma. 0, 0. High energetic electromagnetic radiation. Then neutron. We can take proton. 1, 1. You can write it as P11O. H. Hydrogen nucleus. Right, I'll give more examples. Then take the balance reaction. Sometimes you may need
periodic table as well. Online people, shall I erase? Okay. මේක balance කරන්න පුතේ periodic table එකෙන් support කරන්න if you want to find out the element which is missing take to the atomic number, okay, not the mass number. I will give you 10 examples. Take the support from periodic table, right? To get the missing element, you can take to the atomic number.
Online Babala finish. Hi, Matkian, Barak period. Right, first one. 9 plus 2, 11. Here 10. Is it particle 1? 19 plus 4, 23. Here 20. So what's the missing particle? 3 here. 3 here. 3. Not hydrogen. 92 here 2. Therefore missing number 90. 2, 3, 8, 4. Therefore 2, 3, 4. So 90th element take from the periodic table, that is thorium. 6 plus 6, 5, here 1. 11, 11, C. What's the particle? 1 plus 1, positron, beta. 92 plus 6, 98, here 98, 0. 2, 3, 8. 2, 3, 8, 2, 42, 50. 6. What's the particle with 0 and 6? Online people? Liwa? Okay. What's the particle missing here? Hydrogen. 0, 6. N. 6 of N. And we then 11 plus 12, 13. Here 1. 24 plus 4, 28. Here 2. Now that is DUT here. 98 here 56. 98 minus 56. 4, 4. 44. 252 minus 142. 111 minus 4, 106. The missing one with the 44 number, ruthenium. 92 plus 0 here. 56, 36. 92. Therefore, missing particle 0. 2, 3, 5 plus 1, 2, 3, 6. Minus 142 is 4. 9, 0. Minus 91 is 3. Therefore, 0, 1, 3 of neutrons. 54, 54, 0. 130, 0. 0, 0, gamma. Here, alpha 2. Then 8 plus 1, 9, 2, 7. 17 plus 1, 18, 14. Please check your answers. Which one? Either. Garadi Mahmoud. Make it 2, 5, 2, 1, 4, 2, 0, 1, 1. Right. 1, 0, 6. 90, 42. 42 element is molybdenum, I think. Yes, molybdenum. Online Babala Harita today. Online people, please send message. Online people. Okay, Babala.
Right, then look at the page number 12. Atomic mass unit, atomic number and mass number. Simple theory part, you already know that. The mass of the unit relative to which the masses of other atoms are expressed is called atomic mass unit. At present, 1/12 the mass of carbon-6 isotope is used as the atomic mass unit. So, atomic mass unit equals 1/12 of mass of carbon-612 isotope into 1. Right, put it in the video. Then write the subtopic. Unified atomic mass unit. Unified atomic mass unit. Unified atomic mass unit. Write the definition. The unified atomic mass unit is defined. The unified atomic mass unit is defined write in red color pen as a mass of exactly 1/12. As a mass of exactly 1/12. As a mass of exactly 1/12 of a chemically unbound atom of the carbon-12 atom of the carbon-12 isotope of carbon. Right, here Bhutana, so atomic mass, unified atomic mass unit means mass of an atom of a carbon-612 isotope into 1/12. That is unified atomic mass unit. Mass of an atom of carbon-612 isotope into 1/12. When you take carbon-612 isotope, what's the mass of that carbon-612 isotope is what? Online Babala, send messages. Lindu, what is the atomic mass of carbon-612 isotope? Carbon-612 isotope has what mass? Go simple එකක් මම
What is the mass? What is the mass of carbon 612 isotope? Yes, that is 12. 12 of carbon 612 isotope has how many electrons? Sorry, how many atoms? When you take 12 grams of carbon, how many carbon atoms there? When you take 12 grams of carbon, 12 grams of carbon, how many atoms of carbon there? Yes, 6.022 into 10 to the power 23 atoms. That's called Avogadro constant. Avogadro constant. So when you take 12 grams of carbon, it has constant number of carbon atoms. When you take 1 grams of hydrogen, it has constant number of hydrogen atoms. When you take 44 grams of carbon dioxide, it has constant number of carbon dioxide molecules. So such number we call Avogadro constant in value 6.022 into 10 to the power 23. Unified atomic mass unit is non-carbon 612 isotope into 112. That is mass of an atom, mass of one atom. If the 6.022 into 10 to the power 23 has 12 grams, to get the mass of one atom, what should we do? 12 grams should be divided by 6.022 into 10 to the power 23 atoms. But into 112. Making of 112 atomic mass unit. Unified atomic mass. So when you simplify this, 12 get cancelled with 12. So 1 gram over 6.022 into 10 to the power 20. That is the ratio between these two called 1U. Right? 1U. 1U. 1U will be 1.5542 into 10 to the power minus 24 grams. That means mass of one carbon atom into 1. When you convert this into 1 grams, may 1U के लिए तो हमारे क्या है 1 Dalton, right? 1 Dalton units. Dalton units. So when you take 1 grams equals in U units, may have subject करने का 1G subject करने को देने first multiplication ने. So 1G equals 6.0 to 2 into 10 to the power 23 of U. U unit swelling 6.022 into 10 to the power 23 तो मैं आपको क्या ने 1G की. हाँ नहीं right lesson clear करके देख. One point here value 1.66054. 66054 in kilograms. TG, is there a difference between atomic mass unit and the unit? No, same. But the definition, right, change instead of mass of carbon 612 isotope, change to an atom of carbon 612 isotope. And so I will stop from here for theory part, but don't leave. You have a paper to do.
Right, online people, start the paper, only 10 minutes. Right, start.
Stop writing and take a pen. Briefly explain the production of positive rays. When you're describing, you need to draw the correct diagram. You need to label all these points. Perforated, right? The term is very important. Perforated cathode. Minus, this is anode plus. To vacuum. Discharge tube. High voltage. For the diagram 5 marks, here 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 12 marks for the complete diagram. කියලා තියෙන විදිහටම ලකුණු දාගන්නත් ඒ විදිහටම exam එකේදී marks දෙන්නේ. Then briefly explain. High voltage and lower pressures are provided. High voltage and low pressure too. Cathode start to produce cathode rays. Cathode start to produce cathode rays. Travel towards the anode and hit with gaseous molecules. Hit with gaseous molecules. Then the gaseous molecules become positive charge particles. Those positively charged particles known as positive rays. And those positive rays travel towards the perforated cathode. Put the marks out of 12. Sorry, 20. As I agree with you, from the first day, we will practice to do questions. How to write the answers for the A-level questions. This is not easy if you don't practice from the first day. And you can identify the complexity of the paper also. Time decreases, number of questions increases. Time එක වැඩි අඩු කර මම patients ගන්න වැඩි කරනවා. So speed your writing skills. Compare property of cathode and canal rays. 12. Name දෙකක් දාගත්තා නම් rays. Positive rays, negative rays. Right. Cathode rays, negative charge, positive charge. Constant EM ratio. EM ratio is not constant. Affect by physical properties. Affect by both physical and chemical properties. When there is external electric field deflected towards a positive terminal, deflected towards a negative terminal. When there is magnetic field, deflect perpendicular to each pole, deflect perpendicular to each pole. Enough, eh? Travel straightly towards anode, travel straightly towards anode. 5 enough, 5 into 4 12. 5 points enough. Write the observations when positive rays have external electric and magnetic field. So you need to mention positive rays, electric field,
deflect towards negative terminal. 5 marks. Magnetic field, deflect perpendicular to each box. Separate कर लिया नॉन पुते. Put the marks on. Electric field के लिया नॉन पुताला deflect towards the negative terminal. Magnetic field के लिए हम दोनों deflect perpendicular to each box. Don't miss doing papers, right? That is the important thing. Covering syllabus, doing theory is not enough to make the rank. Theory, 50% of theory, 50% of paper. Both should be balanced. Right, Katio. Then MCQ type. EM ratio of the cathode rays are constant. Yes. Mass and charge of the cathode rays have same values. Yes. Only for metals? No, for all metals. Answer 3. The fundamental unit carrying electricity is electrons. Electron travel cathode to anode, towards anode. Cathode rays can produce mechanical as well as chemical effect. No, not chemical. Cathode rays can generate heat due to physical properties, not chemical properties. Anode rays have large EM ratio, no, lower. Mass of anode rays are larger than the cathode rays. Yes. Answer. Electron has been found by J.J. Thomson. Yes. Stone gave the name for the electron as electron to the cathode ray. No. Answer. So 4 into 5, 20. Each square. මම ඔයාලගේ next tube එකත් එක්ක එවන්නම් online paper half sheet එක sorry මම ගෙනගත්ත cardboard file ඒ cardboard file එකේ කලවන්න මම mark sheets අරගන්න marks ගන්න. Right. The next one, what is the EM ratio of cathode rays? 1.76 into 10 to the power 11 coulombs per kilogram. Or you can write 1.76 into 10 to the power 8 coulombs per. Give another two names for cathode and positive rays. Cathode, stream of negative charge particles, or beam of negative charge particles. Positive rays, positive rays, canal rays, anode rays. Here 1, 2, 3, 4, 5. The 11th one. What is the charge of electron? Minus 1.60. 2 into 10 to the power 23. Sorry, 19. Here 5 marks. Four elements: fire, earth, water, air. 5 marks. Here 5, 2, 4, 4. Here 4, 4, 8. Having 4, 4, 8 down, 4 into 2, 8. 4 into 2, 8. 8, 8, 16, 16 plus 10, 26. 26 plus 4, 30. Put the marks out of 100.
Right, online people. So after telling the marks you got, you can leave, Butala. Thank you very much. So we will continue the next class, not the coming Sunday, after coming Sunday. Thank you very much, Butala. God bless you. Good Satnai. Thank you very much. Yes, Putana. Yes.